ഇപ്പോൾ സീതാറാം യെച്ചൂരി മാധ്യമങ്ങളെ കാണുകയാണ് അതിലേക്ക്. And it will be a big loss for the country his not being around. So that happened after the Central Committee meeting. Therefore, I thought it should be conveyed to you. We issued a separate statement, which I'm sure will be reaching all of you by mail. So that will be there. Yes, as far as the review of the elections is concerned, the Central Committee met and reviewed the elections and noted the factors that led to such a big victory for the BJP. And this is the consolidation of the right-wing offensive that was mounted during the last 5 years. And this consolidation has resulted in this sort of a mandate. Firstly, post-Pulwama Balakot, they could succeed in scripting a new narrative before the people, a narrative that centered around a communal nationalist jingoism, and it was a combination of the fight against terrorism and the communal polarization. And on this basis, they could rouse the unity of and build an overarching Hindu identity, which helped them to cut across the social groupings and the ethnic divides that are there among the Indian people. This was aided by the building up of the Modi persona. And this building of the Modi persona was aided by the massive use of money power, media, sections of the corporate media being part of this build-up of the narrative, and also the role played by the electoral bonds, of which the maximum amount was transferred to the BJP, and that of the Election Commission. So we have now decided that we will talk to all the other parties, opposition parties, and seek to urgently reform the Election Commission so that it can play a neutral and impartial role in the conduct of free and fair polls. What we are specifically stating is that by law, the election commissioners must not be appointed by the government of the day, but through a collegium headed by the President of India. This is essential to begin with, and on the basis of this, further electoral reforms that are required to ensure that democracy functions well, that must be brought in. But this represents a big victory for the right wing. The left has suffered a big setback in these elections. But far from being, they are disappointed, of course, but far from being disarmed or what is saying that the general rumors that the left is now exterminated or finished. Remember, the right-wing political offensive can only be met by a left political counter-offensive. It is this left political counter-offensive based on a class alternative and class politics. That is what the CPIM will do now. For this, we have worked out in our Central Committee. So far from being on the retreat or the back foot, this is the time for the left assertion in Indian politics to safeguard what modern India stands for, to safeguard what the Constitution promises of secular democracy, to safeguard the rights and democratic rights and civil liberties of the people, which will increasingly come under attack. Already ominous indications are there of any form of dissent being cracked down upon. You've had arrests that have occurred after the election. You had threat calls that have come to secular intellectuals, and on all these issues, integrating the issues of people's livelihood and their economic burdens that are bound to grow in the days to come, along with issues of social oppression, of what has happened to that young doctor in Maharashtra who was forced to commit suicide, Kairali TV,
on the question of Dalit atrocities, minorities, women, and the issues of atrocities on women and gender oppression that are now surfacing. On all these issues, combining both these aspects, struggles on economic issues, livelihood, along with the issues of social oppression, the party has chalked out a program of action through which we will galvanize the entire left in the country, seek greater unity among the left forces, and then to build and strengthen the counter class offensive of the left against the right-wing consolidation. For this, we have discussed the reasons that led to our setback in our strongholds. Now, these are preliminary reviews because the booth level committee reports are all being examined, and once those details come, a more greater detailed review will be undertaken. But some of the facts that are clear is that we lost a lot of support base in terms of the voting percentage in Bengal, Tripura, and to some extent in Kerala. Now, the first task before the party, which we have undertaken in the Central Committee, is to reach out to these sections who are our traditional voters and to bring them back into our fold. This will be done by specific people-oriented programs so that our link with the people will be further strengthened. One lesson that we have drawn from this electoral result is that the party's independent strength and its political intervention capacities continue to weaken. This had begun a decade ago in terms of electoral presence in Parliament from 2009, but all the measures that we have taken in order to arrest that and reverse that. A proper examination was done in our party organizational plenum in 2015, December, but the implementation of the plenum decisions has not been reviewed. Because the intervening period, you had the assembly elections, you had the general elections, etc. So we have now decided that within 3 months, all the state committees will review the implementation of the organizational decisions to strengthen the organization and to deepen our links with the people. All the decisions in this regard that were taken at the state level, how they have been implemented, what have been the shortcomings, drawbacks, and the lessons that has to be done to fine-tune those decisions, that will be undertaken, and this exercise by the states will be completed by the end of August, within 3 months. And subsequent to that, we'll prepare what we learn out of it and the lessons we draw, and the Central Committee will consider that report. On that basis, concrete programs of action will be undertaken to achieve the objective that we set out for ourselves in the organization plenum, that is to strengthen the revolutionary party with a mass line. The line of the party will be mass, the character of the party will be revolutionary. That objective, to achieve that objective, how we can further strengthen that will be done. In the meanwhile, the Central Committee decided and adopted a large number of specific tasks that need to be undertaken alongside this review within the next 3 months. But the main important aspect of that is that we anticipate today. There will be 4 areas in which very grave challenges will arise. One is in the defense of secularism. As we stated in our constitution, and the constitutional republican order, that in itself will come under severe attack. It is already there in the last 5 years, and this will continue to intensify. The CPM will make all efforts to rally the broadest possible sections to come together to resist this onslaught and meet and defeat this challenge. The other challenge would be that this electoral victory was achieved by the BJP with massive support of both international and domestic big corporates, and the massive funding that they received as a result of the crony capitalism they pursued. The corollary of this
is that the economic policies that will be followed will only be more pro-rich and more corporate oriented, which will bring greater misery for the vast majority of our people. So on the livelihood conditions of the people, there, along with all the left and democratic forces, those who are willing to come, these struggles will be intensified, which began for the last 2 years, in fact, and that would be taken forward further. The other area where these challenges will mount is on the constitutional authorities of our country. These constitutional authorities from the parliament itself, through the judiciary, through the independent authorities under constitution like the election commission, the experience that we have had in this. Or for that matter with the CBI, with the RBI, with the CBC, with the information commission, with every one of these constitutional authorities, there will be a greater effort to dilute them. We believe such dilution is necessary for the RSS, whose penetration in these institutions will increase like it did in the educational institutions during the last 5 years. This penetration will increase so that weakening the foundations of the secular democratic republic as enshrined in our constitution is the necessary precondition for the RSS to establish its Hindutva Rashtra. What is its ideological project? So these attacks on these institutions will mount, and that is something that will be resisted with the widest possible mobilization. And the other area where we expect the 1, 2, 3, 4, these challenges, the fourth area, the challenges mount is on the attacks on the democratic rights and civil liberties of the people. Now this will be a wide-ranging attack. Not only attack on the right to dissent, which is already being curtailed, the attack on freedom of expression, the attack on the right to hold your own personal individual opinions, which are not the opinion of the ruling dispensation, to the activities of private armies and under one slogan or the other, cow protection or culture, moral policing. All these guys will be attacking on the attacks on the democratic rights and civil liberties will mount. So this mounting of these attacks and the attacks on the working class, labor laws will now be amended, that is on the offing. They've announced a large-scale privatization of your public sector. There's an announcement for large-scale takeover of agricultural land for industrial projects. Forcible land takeover is now being undertaken for the bullet train passage from the famous project of Prime Minister Modi from Mumbai to Ahmedabad. The land is being now forcefully acquired. So the rights of all the working people, they will be increasingly under attack. So these are areas where the CPIM will mobilize all the other sections who are willing to be part of these struggles to come together, joint actions by the trade unions, by the Kisan organizations, by the youth organizations, where all the others will be built, and this resistance will be met. It is through this process that the left alternative to the right-wing offensive will be mounted in the coming days, and this is the manner in which we have chalked out a plan of activities. Various tasks have been worked out in this direction, and those tasks will be implemented in the next 3 months, by which time the review of our organization decisions will be undertaken, and then together, along with that, we see the future of the left in India. As the right goes strong, the natural corollary is only the left has to go strong to meet that offensive. There is no other option. And that is what will be the new polarization in the country that will arise, and that is what we will work to strengthen. And that is why we have said also the fact that for all the opposition parties, that the projection before the elections was that everybody is coming together to defeat the country, to save India, etc. But actually the ground reality is when the elections took place, except in a few states,
this just didn't work. And apart from that, the offensive, the ideological offensive that is necessary to face the right-wing offensive and this communal offensive, that ideological offensive was not sharp. Soft Hindutva is not the answer to hardcore Hindutva. Secularism versus Hindutva is the ideological battle line. And that ideological struggle has to be strengthened. And this is where the party now will focus on this direction and move forward. So that in a nutshell is the essence of the decisions we have taken. We have adopted, like communists normally do, a very detailed review report which runs into more than 20-25 pages. So that is being finalized. That will also be put up for public, in the public domain. So all the details you can always find there. But this is the thrust, what I just explained to you. Okay? National Executive in the last meeting provided that provided a remedial measure that all the left parties should come together. We have. Of final emergence of one communist party. You see, the point is that final emergence, before that we all have to start working together. And what we have decided is, at the level of our mass organizations, trade unions, Kisan organizations, students, youth, etc., there will be a greater unity. And this time in the elections, except for one unfortunate incident of a contest between CPI-CPIM in Assam, in Lakhimpur, otherwise, for the first time after many, many decades, there is no contest between CPI and CPIM. That's a positive step forward. And we are working for closer cooperation with the communist parties, with the left forces, and the mechanisms of how this closer working together and cooperation will be done will be discussed jointly with them. We'll have a meeting soon. We'll have a meeting soon. I spoke with the general secretaries of both CPI and the CPIM. CPI we have spoken to. So we'll meet soon and take up the concrete measures to how to proceed forward to strengthen that cooperation between us. So you don't rule out the final emergence of one umbrella. You see, finality is something that will emerge only in the final stage. But first begin the process. He appealed for a reunification of communist movement. That's what I said just now. You'll have to start from the bottom. Unite and then move forward. I'm sorry? Huh? Suryakanth Mishra. You see, the question, the first day when the election results came out, when one of you asked me, I said, yes, as a General Secretary, I take the responsibility. Here, in this hall, on the day the election results came. So, question of accountability, that is something that everybody in the leadership of the CPI says, as far as whatever happened in their concerned state is concerned. But we have collectively said resignation is not the answer. Collectively, the Central Committee says resignation is the best way out, escape route for the leader. The point is to set in motion the correctives that are required. And that is the exercise that the Central Committee has done. You said that the emergence of the right will be countered by left counter offensive. Now it's for which we need youth that is moving. We need a youth president. At this contest in West Bengal, any leadership, the youngest of the secret leader as far as I know, is the 60th. Correct. That is completely in our not only cognizance but as a priority amongst all of us. And that is the exercise after these 3 months of this review that will be done. As a product of that exercise, these decisions will be taken. That's natural. I mean, There are what we saw in the
whatever the national level? Well, at the national level, as I've said before the elections also, even now, remember, India is a union of states, Article 1 of our Constitution. So each state has its own specificities. So at the national level, it will emerge, I mean, as it has emerged in the past, post-elections. But pre-elections, it will essentially be state level. And what I have said is the state level, one of your phones is flight mode or whatever, Babu? Please put it in the flight mode. There. Well, at least imagine you're flying. But what I said was, unfortunately, though this talk was there before elections, you had meetings of 21 parties, etc. But at the ground level, in the states, it didn't happen. I mean, that is where the entire opposition has to learn from this. Where it happened, like in Tamil Nadu, it succeeded, eminently succeeded. Comrade, what do you mean by Huh? You are saying that Hindutva cannot be conquered by the soft Hindutva. That's right. It is not a competition between soft Hindutva or hard Hindutva. The point is that yes, religion is the personal belief and faith, and we will respect that faith and protect that right of every individual to his choice of faith. But secularism is where religion does not interfere in politics or running of the government. That is the ideological divide. And that has to be strengthened. It's not by competing with Hindutva that you can, defeat it or push it to the background. जी सेंट्रल कमेटी में क्या इस बात पर चर्चा हुई थी, सबसे ज्यादा सीट है आप लोग का बंगाल में है और वहाँ पे जिस तरह से टीएमसी बीजेपी का खेल चल रहा है, इलेक्शन के बाद जो अन्याय हो रही है और फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट का इंटरवेंशन है उधर से जवाब है, इन सब के बीच लेफ्ट पार्टी कहाँ पे? जी इसके बारे में बहुत गंभीरता से चर्चा हुआ, विश्लेषण हुआ और इसके अंदर मुख्य रूप से हमारा यही क्या कि एक बहुत ही गहरा ध्रुवीकरण जो है बंगाल में हुई है और ये ध्रुवीकरण के पीछे कारण है लोगों का असंतोष वहाँ की सत्ता में जो है तृणमूल कांग्रेस उसके खिलाफ और सत्ता में जो वो है उसके खिलाफ जो असंतोष रहा है जिसको एंटी इनकम्बेंसी कहते हैं, उस असंतोष का फायदा बीजेपी को मिला। वो हमें क्यों नहीं मिला, बीजेपी को क्यों मिला? इसके पीछे कई सारे कारण हैं। पहली बात तो ये है कि पिछले 8 सालों की जो हिंसा की राजनीति जहाँ पे जो चली, आतंक और हिंसा की राजनीति, उसके चलते हुए 214 हमारे कॉमरेडों की हत्या हुई और ये हत्याएं हुई ऐसे कॉमरेडों की जो हमारी संपर्क जो जनता के साथ जो रखे रहते उस लेवल के कॉमरेडों को चुन से खत्म किया और इससे हमारी जो ढांचा जो था संगठनात्मक ढांचा उसको एक बहुत गहरा धक्का लगा। पहली बात ये तो उससे हमारा पहुंच लोगों तक जिस तरीके से हुआ करता है, जिस तरीके से फिर वापस आएगा, लेकिन इस दरमियान वो जो है जोड़ा कमजोर हुई। दूसरी बात, वहां पर ये सांप्रदायिकता के सवाल पर डटकर मुकाबला करने की बातें तो हुई है तृणमूल कांग्रेस की तरफ से, लेकिन वहां पर एक प्रतियोगिता चल रही थी दोनों के बीच में। अगर रामनवमी के दिन पर एक उत्सव भाजपा संयोजित करती है तो उसी के मुकाबले में तृणमूल कांग्रेस भी कर रही थी। हनुमान जयंती, रामनवमी, तृणमूल कांग्रेस का ऑब्जर्वेशन, भाजपा का ऑब्जर्वेशन, बीजेपी का ऑब्जर्वेशन, इसके चलते हुए कॉम्पिटिटिव कम्युनलिज्म पैदा हुआ और वहां पर जो सेक्युलर माइंडेड लोग थे जिनको लगा था कि इस ध्रुवीकरण में और इस ध्रुवीकरण के लिए माफ करना मतलब मीडिया का भी एक बहुत बड़ा रोल था ये ध्रुवीकरण को करने के लिए, सिर्फ प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के बीच में टकराव दिखाना, मतलब उसी के चलते हुए ये ध्रुवीकरण जो पैदा हुई और एक विकल्प जो वहां पर बन सकता था अगर कांग्रेस पार्टी ने हमारे प्रस्ताव को माना तो एक विकल्प बनने से अगर उस तरीके की वैकल्पिक ताकत बनने की जो परिस्थिति थी वो भी नहीं हो पाई तो एक दूसरे के मुकाबले में विकल्प नजर आया। सेकुलर लोग और माइनॉरिटीज ये समझ रहे थे कि भाजपा को हराना और आम जनता के अंदर ये भावना था कि तृणमूल को हराना।
तो एक दूसरे का फायदा दोनों को मिले। अब ये इसी के अंदर हम देख रहे हैं कि जो हमारे साथ जो वोट डालते थे, हमारे समर्थक थे, हमारे संघर्षों में आते, अरे 10 लाख से ज्यादा लोग तो ब्रिगेड रैली में आए। मतलब वो तृणमूल कांग्रेस की रैली हुई, भाजपा का रैली हुआ और लेफ्ट का हुआ, सबसे ज्यादा तो लेफ्ट में थे। अब ये लोगों का वोट क्यों नहीं पड़ा? बहुत बड़ी रिगिंग हुई, बहुत बड़ा आतंक हुआ, बहुत बड़ा हिंसा हुआ। इस हिंसा में 5 लोग मरे, मतलब इस चुनाव के दौरान लास्ट 2 फेजेस में। तो ये इस सब के बावजूद ये जो वोट के अंदर जो प्रमुख भावना था कि तृणमूल को हराना, उसका फायदा भाजपा को मिला। सांप्रदायिकता को हराना, उसका फायदा तृणमूल को मिला। ये ध्रुवीकरण है मुख्य कारण। एक महिला को नहीं पूछना था। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल, अरे यार जेंडर इशू। हाँ जी, left is the only force that is there on the field in Bashirhat today organizing peace rallies and peace procession. Today, as of now, the only force that is there among the people asking them not to fall to the provocation of this communal forces and this communal, this thing is what is required there is now to establish peace and normalcy first. And then the other issues can be taken up. I mean, the problem with the forces that are competing with each other on this communal agenda, for them the other issues are more important, but that will only create further problems. So first of all need to establish peace and normalcy, and for that we are with the people on the ground. No, एक मिनट। वेस्ट बंगाल के राज्यपाल ने मुलाकात की, अमित शाह से मुलाकात की है और कैलाश विजयवर्गीय का कहना है कि वहाँ राष्ट्रीय शासन लगाने के बारे में विचार करेंगे, मांग करेंगे। तो इसके बारे में आपका क्या स्टैंड है? वहाँ का कल केस बना रहे हैं बीजेपी राष्ट्रीय शासन लगाने के, तब आपका क्या स्टैंड होगा? देखिए, सवाल ये है कि वहाँ पर कानूनी व्यवस्था के अंदर कमजोरी है, एक ये घटनाएं घटी, वो तो बात सच। സീതാറാം യെച്ചൂരി മാധ്യമങ്ങളെ കാണുകയായിരുന്നു. ഇനി മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തയിലേക്ക് പോകേണ്ടതുണ്ട്. രാജ്യത്ത് നടക്കിയ കത്തുവ പീഡന കേസിൽ അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ വിധി പ്രസ്താവമുണ്ടാവും. 6 പ്രതികൾ കുറ്റക്കാരെന്ന് കോടതി കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു. പത്താൻകോട്ട് ജില്ലാ സെഷൻസ് കോടതിയുടേതാണ് വിധി. കഴിഞ്ഞ ജനുവരിയിലാണ് കശ്മീരിൽ 8 വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടിയെ ക്രൂരമായി പീഡിപ്പിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയത്. വിഷ്ണു നൽകും വിശദാംശങ്ങൾ. വിഷ്ണു, രാജ്യം കാത്തിരിക്കുന്ന വിധി പ്രസ്താവത്തിലേക്കാണ് അല്പസമയത്തിനകം മനുഷ്യ മനസാക്ഷിയെ ഒന്നടങ്കം മരവിപ്പിച്ച, ഞെട്ടിപ്പിച്ച കത്തുവ പീഡന കേസിലെ വിധി പ്രസ്താവനത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണ്. 6 പ്രതികളും കുറ്റക്കാരെന്ന് കോടതി കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു. ഇവർ കുറ്റക്കാരെന്ന് കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ട് കോടതി ഇവരെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളുണ്ടാകുമല്ലോ, ഈ കേസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളുണ്ടാകുമല്ലോ. അത് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? ഏത് രീതിയിലുള്ള തെളിവുകളാണ് പ്രധാനമായും ഇവർക്കെതിരെ ഈ വിചാരണ വേളയിലടക്കം പ്രധാനമായും ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടത്? ഒപ്പം തന്നെ സഞ്ജയ് റാമിന്റെ മകൻ വിശാലിനെ ഇതിനകത്ത് വെറുതെ വിട്ട ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതെങ്ങനെയാണ് സംഭവിച്ചത്? മറ്റു വിവരങ്ങൾ സമഗ്രമായി വിഷ്ണു. മനു, കഴിഞ്ഞ വർഷം ജനുവരി 10-നാണ് രാജ്യത്തെ തന്നെ നടത്തിക്കൊണ്ട് കത്വയിൽ 8 വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടിയെ അതിക്രൂരമായി ദിവസങ്ങളോളം കൂട്ടബലാത്സംഗത്തിന് ഇരയാക്കുകയും പിന്നീട് മൃഗീയമായ രീതിയിൽ കൊലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തത്. ഇതിൽ 8 പ്രതികളെയാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. അതിൽ 7 പേരുടെ വിചാരണ സുപ്രീം കോടതി നിർദ്ദേശപ്രകാരം പത്താൻകോട്ട് ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി 7 പേരുടെ വിചാരണയും 1 വർഷത്തിനകത്ത് പൂർത്തിയാക്കുകയും അതിനെ തുടർന്നാണ് ഇവർ ഈ 7 പ്രതികളിൽ 6 പ്രതികൾ കുറ്റക്കാരാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതിൽ ഗ്രാമത്തലവൻ, ഈ രസാന എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രാമത്തലവൻ സഞ്ജയ് റാം, അദ്ദേഹം, പിന്നെ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായിട്ടുള്ള ദീപക് കജീരിയ, ഇവരുടെ സുഹൃത്ത്, ഈ 3 പേർ ഈ കുറ്റകൃത്യത്തിൽ നേരിട്ട് പങ്കെടുത്തവരാണെന്നും ഇവർക്കെതിരെ ചുമത്തിയിരിക്കുന്ന കുറ്റങ്ങൾ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകൽ, കൊലപാതകം, കൂട്ടബലാത്സംഗം, അതോടൊപ്പം തന്നെ ക്രിമിനൽ ഗൂഢാലോചന, ഈ 4 കുറ്റങ്ങളും ഇവർക്കെതിരെ തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ പത്താൻകോട്ട് ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിനകത്ത് പ്രതികളായിട്ടുള്ള SI ആനന്ദ് ദത്ത, ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിൾ തിലക്, സ്പെഷ്യൽ പോലീസ് ഓഫീസർ സുരേന്ദ്ര വർമ്മ, ഈ 3 പേരും തെളിവുകൾ നശിപ്പിച്ചുവെന്നും കോടതി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരത്തിൽ 7 വിചാരണ പൂർത്തിയാക്കിയ 7 പ്രതികളിൽ 6 പേരും കുറ്റക്കാരാണ് എന്ന
നിഗമനത്തിലാണ് കോടതി എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത്. ഇവരുടെ എന്ത് ശിക്ഷ നൽകുമെന്നുള്ളത് ഇന്ന് 2 മണിക്ക് പ്രസ്താവിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിലും പിന്നീട് അത് മാറ്റി 4 മണിക്ക് ആക്കുകയായിരുന്നു. ഇനി അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ ഈ വിധി വരുമെന്നാണ് എല്ലാവരും ഉറ്റുനോക്കുന്നത്. എന്ത് വിധിയായിരിക്കും? വധശിക്ഷ തന്നെ ഇവർക്ക് നൽകണമെന്നുള്ള പല ഭാഗത്തുനിന്നും ഇത്തരത്തിൽ ആവശ്യങ്ങൾ ഉയർന്നു വരുന്നുണ്ട്. ഇവർക്ക് വധശിക്ഷ തന്നെ നൽകണമെന്നുള്ളത്. ഇതിൽ പ്രധാനമായും ഈ കുറ്റം ചെയ്തിട്ടുള്ള സാഞ്ചി റാം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുഹൃത്ത്, പിന്നീട് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ദീപക് കജൂരിയ, ഈ 3 പേർക്കും വധശിക്ഷ വരെ ലഭിക്കുമെന്നാണ് നിയമവിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. കാരണം ഈ 3 പേരാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഹീനമായിട്ടുള്ള ഒരു കൊലപാതകവും കൂട്ടബലാത്സംഗവും എല്ലാം നടത്താൻ ഏറ്റവും മുന്നിൽ നിന്ന പ്രതികൾ. ഇതിൽ തന്നെ ഗ്രാമത്തലവനായിട്ടുള്ള സാഞ്ചി റാമാണ് ഈ കൊലപാതകത്തിന്റെ മുഖ്യ സൂത്രധാരൻ എന്നും കോടതി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം 7 പ്രതികളിൽ ഒരാൾ ഈ ഗ്രാമത്തലവൻ സാഞ്ചി റാമിന്റെ മകൻ വിശാലാണ്. വിശാലിനെ കോടതി വെറുതെ വിട്ടു, കുറ്റക്കാരനല്ല എന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ പ്രധാന കാരണം ഈ സംഭവങ്ങൾ നടക്കുന്ന ആ സമയത്ത് ഇത്രയും രാജ്യം കാത്തിരിക്കുന്ന വിധി പ്രസ്താവത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എല്ലാവരും കാത്തിരിക്കുകയാണ്. കത്വ പീഡന കേസിലെ വിധി പ്രസ്താവം എന്താകും എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവരും രാജ്യമൊന്നടങ്കം ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. ഇതിൽ 8 പ്രതികളിൽ 6 പേർ കുറ്റക്കാരാണെന്ന് കോടതി കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും കുറ്റക്കാരാണെന്ന് കോടതി കണ്ടെത്തിയത് ഗ്രാമമുഖ്യനായ സാഞ്ചിറാം, ഒപ്പം തന്നെ 3 പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരടക്കം ഇതിൽ കുറ്റക്കാരാണെന്ന് കോടതി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. വളരെ നിർണായകമായ, അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യമൊന്നടങ്കം ഉറ്റുനോക്കുന്ന ഒരു വിധിക്ക് വേണ്ടിയാണ് കാത്തിരിക്കുന്നത്. ഗ്രാമമുഖ്യൻ സാഞ്ചിറാം, SI ആനന്ദ് ദത്ത, പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരായ ദീപക് ഖജൂരിയ, സുരേന്ദ്ര വർമ്മ, ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിൾ തിലക്, പർവേഷ് കുമാർ എന്നിവരെയാണ് കുറ്റക്കാരെന്ന് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. സാഞ്ചിറാമിന്റെ മകൻ വിശാലിനെ കോടതി വെറുതെ വിട്ടിട്ടുണ്ട്. പത്താൻകോട്ടിലെ ജില്ലാ സെഷൻസ് കോടതിയാണ് വിചാരണ നടന്നതും ശിക്ഷ വിധിക്കാൻ ഇപ്പോൾ പോകുന്നതും. 4 മണിക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിധി പ്രസ്താവം ഉണ്ടാകും. ഒരു രാജ്യം ഒന്നടങ്കം ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ജനുവരിയിലാണ് ജമ്മു കാശ്മീരിലെ കത്വയിൽ ഈ പെൺകുട്ടി ക്രൂരമായ വിധം മാനഭംഗപ്പെടുന്നത്. വെറും 8 വയസ്സ് മാത്രമുള്ള ഒരു കുരുന്നിനെയാണ് ഈ നരാധമന്മാർ പലതവണ മാനഭംഗപ്പെടുത്തിയതും കൂട്ടമാനഭംഗമടക്കം നടത്തിയതും. ഒരു ക്ഷേത്രത്തിന് ഉള്ളിലും ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പ്രദേശങ്ങളിലും വെച്ചായിരുന്നു ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തത് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. സമൂഹത്തിന് കാവലാളാകേണ്ട പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വരെ ഇതിനകത്ത് ഈ കുഞ്ഞിനെ മാനഭംഗപ്പെടുത്താൻ കൂട്ടുനിന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ദയനീയമായ കാഴ്ചയായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുക. ഇവിടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രതികളിൽ ഒരാളായ ദീപക് ഖജുരിയ, സ്പെഷ്യൽ പോലീസ് ഓഫീസറാണ് അയാൾ. ആ കുഞ്ഞിനെ മാനസിക വിഭ്രാന്തിക്ക് ഉള്ള ഗുളിക അടക്കം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ബലം പ്രയോഗിച്ച് പെൺകുട്ടിക്ക് നൽകി പലവട്ടം മാനഭംഗപ്പെടുത്തി എന്ന് മാത്രമല്ല, കൊല്ലുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പ് ഒരിക്കൽ കൂടി മാനഭംഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് തന്റെ നിഷ്ഠൂരമായ മനസ്സ് കാണിച്ചു. വിശാൽ ജങ്കോത്ര സാഞ്ചിറാമിന്റെ മകനാണ്. ഇയാളെയാണ് ഇപ്പോൾ വെറുതെ വിട്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് പ്രധാനമായും കോടതി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഒപ്പം തന്നെ തിലക് ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിൾ ആണ്. സുരേന്ദ്രകുമാർ സ്പെഷ്യൽ പോലീസ് ഓഫീസറാണ്. അങ്ങനെ 3 പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ അടക്കം ഈ കേസിൽ ഇപ്പോൾ കുറ്റക്കാരായി നിൽക്കുകയാണ്. അന്ന് ഈ കേസ് ഇത്രയും വിവാദമായപ്പോൾ ജമ്മു കാശ്മീർ ഭരിച്ചിരുന്ന BJP സർക്കാരിലെ മന്ത്രിമാരടക്കം ഈ പ്രതികൾക്ക് വേണ്ടി രംഗത്തിറങ്ങിയത് നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. BJP മന്ത്രിമാർ ഹിന്ദു ഏകതാ മഞ്ച് എന്ന സംഘടനയടക്കം രൂപീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ നരാധമന്മാർക്ക് കുട പിടിച്ചുകൊണ്ട് കൂട്ടുനിന്നുകൊണ്ട് ഇവർ തെരുവിലിറങ്ങിയതാണ്. അവരെ അടക്കമാണ് ഇപ്പോൾ മറുപടി പറയേണ്ടി വരുന്ന സാഹചര്യത്തിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ജനങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ അവർ മറുപടി പറയേണ്ടി വരും. ഏതായാലും എന്താകും ഇവർക്ക് വിധിക്കുന്ന ശിക്ഷ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ രാജ്യം മാത്രമല്ല, കാരണം ലോകം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട കേസായിരുന്നു ഇത്. ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭ സെക്രട്ടറി ജനറലായിരുന്ന ആന്റോണിയോ ഗുട്ടറസ് വരെ ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇടപെട്ടത് നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. എന്നാൽ അന്നൊന്നും രാജ്യം ഭരിച്ചിരുന്ന സർക്കാരോ സർക്കാരിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നിന്ന് ഒരു മനുഷ്യർ പോലും, ഒരാൾ പോലും ഇതിനെ അപലപിക്കാനോ ഒന്നും രംഗത്ത് വന്നില്ല എന്നുള്ളതും ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു. പകരം അന്ന് ജമ്മു കാശ്മീർ ഭരിച്ചിരുന്ന സർക്കാരിലെ BJP മന്ത്രിമാർ ഇവർക്ക് പിന്തുണയുമായിട്ടാണ് രംഗത്ത് വന്നത് എന്നുള്ളതാണ് വളരെ ദയനീയമായ ഒരു കാഴ്ചയായി നമ്മൾ കണ്ടത്. ഇതിനൊക്കെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു സമുദായത്തെ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് ഓടിക്കാൻ വേണ്ടി ആസൂത്രണം ചെയ്ത ക്രൂരകൃത്യമായിരുന്നു എന്ന് വരുമ്പോഴാണ് എത്രമാത്രം സംഭവങ്ങളാണ് ഈ പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ അരങ്ങേറുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്നത്. ഏതായാലും പത്താൻകോട്ടിലെ ജില്ലാ സെഷൻസ് കോടതിയുടെ വിധി പ്രസ്താവത്തിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണ് രാജ്യം ഒന്നടങ്കം. ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്കാണ് കോടതി വിധി 2 മണിക്കാണ് ആദ്യം വിധി പറയുമെന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞിരുന്നത്. എന്നാൽ പിന്നീട് 4 മണിയിലേക്ക്
വിധി പറയാനായി മാറ്റുകയായിരുന്നു. ബംഗർവാൾ സമുദായത്തെ എന്ന നാടോടി സമുദായത്തെ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് ഓടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സഞ്ജിറാമിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം ഈ ക്രൂരകൃത്യം ആസൂത്രണം നടത്തിയത് എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ഇതിന്റെ നാൾ വഴികളിലേക്ക് കൂടി നമുക്ക് പോകേണ്ടതുണ്ട്. കത്വ പീഡന കേസിൽ ഇന്ന് വിധി പറയാനിരിക്കെ ചിലരുടെ വർഗീയ ഗൂഢലക്ഷ്യങ്ങൾക്കായി ബലിയായത് ഒരു കുരുന്നു ജീവനാണെന്നുള്ളത് രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ തലകുനിക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിച്ചിരിക്കുകയാണ്. രാജ്യത്തെ നടുക്കിയ ഈ പീഡനക്കേസിന്റെ നാൾ വഴിയിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് കണ്ണോടിക്കാം. രാജ്യം ഇത്രത്തോളം തലകുനിച്ച മറ്റൊരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അത്രയ്ക്കും ക്രൂരവും പൈശാചികവുമായിരുന്നു കത്വയിലുണ്ടായ ഈ സംഭവം. 8 വയസ്സുകാരിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ക്ഷേത്രത്തിൽ ദിവസങ്ങളോളം പാർപ്പിച്ച് മയക്കുമരുന്ന് നൽകി കൂട്ടബലാത്സംഗത്തിന് ഇരയാക്കുന്നു. പിന്നീട് കല്ലുപയോഗിച്ച് പെൺകുട്ടിയെ തലക്കടിച്ചു കൊല്ലുന്നു. പൈശാചികതയേറിയ കഴുകന്മാരുടെ ഗൂഢലക്ഷ്യങ്ങൾക്ക് ഇരയായത് ഒന്നുമറിയാത്ത ഒരു കുരുന്നു ജീവനും. കേസിന്റെ നാൾ വഴിയിലേക്ക് 2018 ജനുവരി 10 കശ്മീരിലെ കത്വയിലെ രസാന ഗ്രാമം. കുതിരയെ തീറ്റാനായി വീടിനു സമീപത്തെ വനത്തിലേക്ക് 8 വയസ്സുകാരി പോകുന്നു. വൈകുന്നേരം കുതിര മാത്രം തിരികെ എത്തുന്നു. 2018 ജനുവരി 12 മകളെ തിരഞ്ഞു കാണാതായതോടെ കുടുംബം പോലീസിൽ പരാതിപ്പെടുന്നു. മകളെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയതായി സംശയിക്കുന്നതായി പിതാവ് നൽകിയ പരാതിയിൽ സൂചന. 2018 ജനുവരി 17 പെൺകുട്ടിയുടെ മൃതശരീരം വനത്തിനുള്ളിൽ കണ്ടെത്തുന്നു. 2018 ജനുവരി 19 കേസിൽ ആദ്യത്തെ അറസ്റ്റ്. പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പ്രതിയെ ജുവനൈൽ ജയിലിലേക്ക് മാറ്റുന്നു. 2018 ജനുവരി 22 കേസ് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് മാറുന്നു. 2018 മാർച്ച് 20 കേസിലെ പ്രധാന പ്രതി സഞ്ജിറാം കീഴടങ്ങുന്നു. 2018 മാർച്ച് 21 കേസിൽ 8 പേർ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. 2018 ഏപ്രിൽ 4 തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയതായി അമ്പലത്തിൽ പാർപ്പിച്ച പെൺകുട്ടിയെ മയക്കുമരുന്ന് നൽകി കൂട്ടബലാത്സംഗം ചെയ്ത ശേഷം കല്ലുപയോഗിച്ച് തലക്കടിച്ചു കൊന്നതായി അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തുന്നു. 2018 ഏപ്രിൽ 14 UN സെക്രട്ടറി ജനറൽ അന്റോണിയോ ഗുട്ടറസ് സംഭവത്തെ അപലപിക്കുന്നു. 2018 ഏപ്രിൽ 16 കത്വ കോടതിയിൽ കേസിന്റെ വിചാരണ ആരംഭിക്കുന്നു. 2018 ഏപ്രിൽ 18 പെൺകുട്ടിയുടെ പേരും ചിത്രവും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതിന് 10 ലക്ഷം രൂപ പിഴയടയ്ക്കാൻ കോടതി വിവിധ മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. 2018 മെയ് 7 കേസിന്റെ വിചാരണ കശ്മീരിന് പുറത്തേക്ക് മാറ്റുന്നു. പഞ്ചാബിലെ പത്താൻകോട്ടുള്ള അതിവേഗ കോടതിയിലേക്ക് കേസ് മാറ്റുന്നു. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്. സർഫാസി നിയമം ഭാവിയിൽ സഹകരണ ബാങ്കുകൾക്ക് ബാധകമാകാതിരിക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. മൊറട്ടോറിയം മറികടന്ന് ജപ്തി നടപടി കൈക്കൊള്ളുന്ന ബാങ്കുകൾക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കും. 2 ലക്ഷം വരെയുള്ള കാർഷിക കടം എഴുതിത്തള്ളാനുള്ള നടപടികളിലേക്ക് സർക്കാർ കടന്നതായി കൃഷിമന്ത്രി വി എസ് സുനിൽകുമാറും സഭയിൽ വ്യക്തമാക്കി. എന്നാൽ സർക്കാർ കർഷകരെ വഞ്ചിക്കുന്നതായി പ്രതിപക്ഷം ആരോപിച്ചു. കേന്ദ്രം നടപ്പിലാക്കുന്ന സർഫ്രാസി നിയമമാണ് സംസ്ഥാനത്തെ കർഷകർക്ക് വലിയ പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. ഈ നിയമം സഹകരണ ബാങ്കുകൾക്ക് ബാധകമാകാതിരിക്കാനുള്ള നടപടിക്ക് സർക്കാർ തുടക്കം കുറിക്കുന്നതായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ സഭയിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു. സർഫാസി ആക്ടിനെതിരെയാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത് സഹകരണ ബാങ്കുകൾക്കും ബാധകമാക്കി എന്ന നിലനിൽക്കുമ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കുന്നതിന് നമുക്ക് ആവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ്. സഹകരണ ബാങ്കുകൾക്ക് സർഫാസി ആക്ട് ബാധകമല്ല എന്ന നിലപാട് നമുക്ക് ഭാവിയിൽ സ്വീകരിക്കാം. സഹകരണ ബാങ്കുകൾക്ക് കൂടി സർഫ്രാസി നിയമം ബാധകമാക്കിയത് 2003 UDF സർക്കാരിന്റെ കാലത്താണെന്ന് മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രനും സഭയെ അറിയിച്ചു. മൊറട്ടോറിയം മറികടന്ന് ജപ്തി നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്ന ബാങ്കുകൾക്കെതിരെ കർശന നടപടിയെടുക്കും. കർഷകർക്കിടയിൽ അനാവശ്യ ഭീതി ഉണ്ടാക്കരുതെന്നും മന്ത്രി വി എസ് സുനിൽകുമാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. കേരളത്തിലെ കാർഷിക കടങ്ങൾ 2 ലക്ഷം രൂപ വരെയുള്ള കടങ്ങൾ എഴുതിത്തള്ളുന്ന നടപടിക്രമങ്ങളിലേക്ക് ഗവൺമെന്റ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സാർ. ഇപ്പോൾ സഹകരണ ബാങ്കുകളിൽ ഉള്ള കടങ്ങൾ 2 ലക്ഷം രൂപ വരെയുള്ള കടങ്ങൾ കാർഷിക കടാശ്വാസ കമ്മീഷൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യവസ്ഥാപിത മാർഗത്തിലൂടെ എഴുതിത്തള്ളാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഉത്തരവിലൂടെ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് സാർ. എന്നാൽ സർക്കാർ കർഷകരെ വഞ്ചിക്കുന്നതായി പ്രതിപക്ഷം ആരോപിച്ചു. കാർഷിക കടങ്ങൾ എഴുതിത്തള്ളാൻ സർക്കാർ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നില്ലെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല കുറ്റപ്പെടുത്തി. ഇവിടെ ഓരോ കർഷകനും ആത്മഹത്യ ചെയ്യുമ്പോൾ അവൻ എന്തെങ്കിലും സഹായം കൊടുക്കുന്ന കാര്യം പോലും ഗവൺമെന്റ് ആലോചിക്കുന്നില്ല. അടിയന്തര പ്രമേയത്തിന് അനുമതി നിഷേധിച്ചതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് പ്രതിപക്ഷം സഭയിൽ നിന്നും ഇറങ്ങിപ്പോയി. കൈരളി ന്യൂസ്, തിരുവനന്തപുരം. കന്നഡ എഴുത്തുകാരനും ജ്ഞാനപീഠ ജേതാവുമായ ഗിരീഷ് കർണാട് അന്തരിച്ചു. 81 വയസ്സായിരുന്നു. വാർദ്ധക്യ സഹജമായ അസുഖങ്ങളാണ് മരണകാരണം. 8 സിനിമകൾ സംവിധാനം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഗിരീഷ് കർണാട് കേന്ദ്ര സംഗീത നാടക അക്കാദമി ചെയർമാനായിരുന്നു. 2 മലയാളം സിനിമകളിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉന്നതമായ ചരിത്രബോധവും പുരോഗമന രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകളും ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച ഇന്ത്യൻ നാടക പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ അധികായനായിരുന്നു ഗിരീഷ് കർണാട്. എഴുത്തിലും ഭക്ഷണത്തിലുമടക്കം സംഘപരിവാർ കടന്നുകയറ്റമുണ്ടായപ്പോൾ ഈ അതുല്യ പ്രതിഭയുടെ നിലപാടും നട്ടെല്ലും ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരത്തിന്റെ ആത്മാഭിമാനം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചു. ബംഗളൂരു നഗരത്തിൽ ഗൗരി ലങ്കേഷ് അനുസ്മരണത്തിൽ പങ്കെടുക്കവേ ഞാനും അർബൻ നക്സലാണ് എന്ന പ്ലക്കാർഡ്
കഴുത്തിൽ അണിഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ കർണാടിനെ കള്ളക്കേസിൽ കൊടുക്കാൻ ശ്രമം നടന്നു. 1938 മെയ് 19 മഹാരാഷ്ട്രയിലെ മഠേനിയിലാണ് ജനനം. ഇംഗ്ലീഷിലും മറാഠിയിലുമായിരുന്നു വിദ്യാഭ്യാസം. എന്നാൽ കന്നഡയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാഹിത്യഭാഷ. 1960-63 കാലയളവിൽ ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ റോഡ് സ്കോളർ ആയിരുന്നു. ചരിത്രം, ഐതിഹ്യങ്ങൾ എന്നിവയെ സമകാലിക പ്രശ്നങ്ങളുമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന രീതി നാടകങ്ങളിൽ തന്മയത്വത്തോടെ അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചു. ഇന്ത്യൻ നാടക പ്രവർത്തകരിൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയനായ ഇദ്ദേഹം ഹയവദന, യയാതി, തുഗ്ലക്, നാഗമണ്ഡല എന്നിവയാണ് പ്രധാന നാടകങ്ങൾ. ഇതിൽ തുഗ്ലക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാസ്റ്റർ പീസായി കണക്കാക്കുന്നു. സിനിമയിലെ നടൻ, തിരക്കഥാകൃത്ത്, സംവിധായകൻ, നാടകകൃത്ത് എന്നീ നിലകളിൽ കയ്യൊപ്പ് ചാർത്തി. 1988-93 കാലയളവിൽ കേന്ദ്ര സംഗീത നാടക അക്കാദമി അധ്യക്ഷനായിരുന്നു. പത്മശ്രീ, പത്മഭൂഷൺ പുരസ്കാരങ്ങൾക്ക് പുറമെ ജ്ഞാനപീഠം നൽകി രാജ്യം കർണാടിനെ ആദരിച്ചു. സംവിധാനം ചെയ്ത ആദ്യ ചിത്രം വംശവൃക്ഷയാണ്. പുരസ്കാരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരിക്കലും പറയേണ്ടത് പറയാതിരുന്നില്ല ഗിരീഷ് കർണാട്. സൗമ്യ സ്വഭാവനായ കർണാടിൽ നിന്ന് വാക്കുകൾ കത്തിജ്വലിക്കുകയായിരുന്നു. ഗിരീഷ് കർണാടിന്റെ വിടവ് ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിൽ വരുത്തുന്നത് പകരം വെക്കാനാവാത്തതാണ്. എന്നാൽ അദ്ദേഹം വെട്ടിത്തുറന്ന വഴിയിലൂടെ നിലപാടുകളുള്ള സർഗപ്രതിമകൾ കടന്നുവരിക തന്നെ ചെയ്യുമെന്നതിൽ തർക്കമില്ല. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, കൈരളി ന്യൂസ്. തീരദേശ പരിപാലന നിയമം ലംഘിച്ചുവെന്ന് കണ്ടെത്തിയ കൊച്ചി മരടിലെ ഫ്ളാറ്റ് സമുച്ചയങ്ങൾ പൊളിക്കുന്നത് താൽക്കാലികമായി സുപ്രീംകോടതി തടഞ്ഞു. 6 ആഴ്ചത്തേക്ക് തൽസ്ഥിതി നിലനിർത്തണം. പൊളിച്ചു മാറ്റാൻ ഉത്തരവിട്ട ജസ്റ്റിസ് അരുൺ മിശ്ര അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് ഫ്ളാറ്റ് ഉടമകളുടെ ഹർജി പരിഗണിക്കുന്നതുവരെയാണ് തടഞ്ഞത്. ആൽഫ വെഞ്ചേഴ്സ്, ഹോളി ഫെയ്ത്ത് അപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ്, ഹോളിഡേ ഹെറിറ്റേജ്, കായലോരം അപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ്, ജെയിൻ ഹൌസിംഗ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ താമസക്കാർക്ക് താൽക്കാലിക ആശ്വാസമേകിയാണ് കോടതി ഉത്തരവ്. ഫ്ളാറ്റ് ഉടമകൾ നൽകിയ ഹർജി പരിഗണിച്ച ജസ്റ്റിസുമാരായ ഇന്ദിരാ ബാനർജി, അജയ് റസ്തോഗി എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ച് അപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് പൊളിച്ചു കളയാനുള്ള മെയ് 8 ഉത്തരവ് 6 ആഴ്ചത്തേക്ക് നീട്ടി. ജസ്റ്റിസ് അരുൺ മിശ്ര അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ചാണ് നേരത്തെ ഫ്ളാറ്റ് പൊളിക്കാൻ ഉത്തരവിട്ടത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം തന്നെ ഫ്ളാറ്റ് ഉടമകളുടെ ഹർജി കേൾക്കട്ടെ എന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ കോടതി കേസ് ജസ്റ്റിസ് അരുൺ മിശ്രയുടെ ബെഞ്ചിന് മുമ്പിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാനും അതുവരെ തൽസ്ഥിതി തുടരാനും ഉത്തരവിട്ടു. ജൂലൈ ആദ്യ ആഴ്ച കേസ് ജസ്റ്റിസ് അരുൺ മിശ്ര അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് പരിഗണിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. തങ്ങളുടെ ഭാഗം കൂടി കേൾക്കാതെയാണ് ഫ്ളാറ്റ് പൊളിക്കാൻ ഉത്തരവിട്ടതെന്ന് ഉടമകൾ വ്യക്തമാക്കി. പുതിയ തീരപ്ലാൻ കോടതിയിൽ നിന്നും തീരദേശ പരിപാലന അതോറിറ്റി മറച്ചുവെച്ചുവെന്ന് ഫ്ളാറ്റ് നിർമ്മാതാക്കൾ നൽകിയ പുനഃപരിശോധന ഹർജിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. മരട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നൽകിയ അനുമതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 2006 ഫ്ളാറ്റുകളുടെ നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചത്. പിന്നീട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനെ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയായി ഉയർത്തി. കൈരളി ന്യൂസ്, ഡൽഹി. സംസ്ഥാനത്ത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രവേശന പരീക്ഷാ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പരീക്ഷ എഴുതിയ 73,437 പേരിൽ 51,665 പേർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠനത്തിന് യോഗ്യത നേടി. +2 മാർക്കും പ്രവേശന പരീക്ഷയുടെ സ്കോറും കണക്കാക്കിയാണ് റാങ്ക് പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. എന്നാൽ പ്രവേശന പരീക്ഷ എഴുതിയവരിൽ 46,000 പേർ മാത്രമാണ് +2 പരീക്ഷയിൽ ലഭിച്ച മാർക്ക് ഓൺലൈനായി നൽകിയത്. ഇടുക്കി സ്വദേശി വിഷ്ണു വിനോദ് 1ാം റാങ്ക് നേടി. കോട്ടയം സ്വദേശികളായ ഗൗതം ഗോവിന്ദും ആക്കിബ് നവാസും 2ഉം 3ഉം റാങ്കുകൾ കരസ്ഥമാക്കി. അടുത്ത വർഷം മുതൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രവേശന പരീക്ഷ പൂർണ്ണമായും ഓൺലൈനായി നടത്താൻ സംവിധാനമൊരുക്കാൻ ശ്രമിക്കുമെന്നും മന്ത്രി ഡോക്ടർ കെ ടി ജലീൽ അറിയിച്ചു. ആദ്യ 1000 റാങ്കിൽ 179 പേർ എറണാകുളം ജില്ലക്കാരാണ്. പൊട്ടുവീണ വൈദ്യുത ലൈനിൽ നിന്നും ഷോക്കേറ്റ വഴിയാത്രക്കാരായ 2 പേർ മരിച്ചു. തിരുവനന്തപുരം പേട്ട പുള്ളി ലൈനിലായിരുന്നു അപകടം. വഴിയാത്രക്കാരും പേട്ട സ്വദേശികളുമായ രാധാകൃഷ്ണൻ, പ്രസന്നകുമാരി എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. രാവിലെ 6:30യോടെയാണ് സംഭവമുണ്ടായത്. വഴിയാത്രക്കാരായ ചാക്ക പുള്ളിലൈൻ സ്വദേശി രാധാകൃഷ്ണൻ, പ്രസന്നകുമാരി എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. പ്രഭാത സവാരിക്കിറങ്ങിയവർ പൊട്ടിവീണ വൈദ്യുതി കമ്പിൽ തട്ടിയാണ് അപകടമുണ്ടായത്. വെള്ളം കെട്ടിനിന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് വൈദ്യുതി ലൈൻ പൊട്ടിവീണതാണ് അപകടത്തിന് കാരണമെന്നാണ് പോലീസിന്റെ പ്രാഥമിക നിഗമനം. പ്രദേശത്ത് പത്രവിതരണം നടത്തിയിരുന്ന കുട്ടിയാണ് 2 പേർ ഷോക്കേറ്റ് കിടക്കുന്നത് ആദ്യം കണ്ടത്. തുടർന്ന് ബന്ധപ്പെട്ടവരെ വിവരം അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. ഷോക്കേറ്റ 2 പേരെയും ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും അപ്പോഴേക്കും മരണം സംഭവിച്ചിരുന്നു. മരിച്ചവരുടെ കുടുംബത്തിന് KSEB അടിയന്തരമായി 10 ലക്ഷം രൂപ ധനസഹായം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്. കേരളത്തിൽ മഴ കനക്കുകയാണ്. അറബിക്കടലിന്റെ തെക്ക് ഭാഗത്ത് ന്യൂനമർദ്ദം രൂപപ്പെട്ടു. സംസ്ഥാന ശക്തമായ കാറ്റ് വീശാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്. നിപ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിജയകരം. പുതുതായി ഐസൊലേഷൻ വാർഡിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചയാൾക്കും നിപ ഇല്ലെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇതോടെ കളമശ്ശേരി മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഐസൊലേഷൻ വാർഡിലുള്ള 7 പേർക്കും നിപ ഇല്ലെന്ന് വ്യക്തമായി. അതേസമയം തീവ്ര നിരീക്ഷണത്തിലുള്ള 52 പേർക്കും നിപ ലക്ഷണങ്ങളില്ലെന്ന് ജില്ലാ കളക്ടർ അറിയിച്ചു. ഇതിനിടെ നിപ ബാധിതനായ വിദ്യാർത്ഥിയുടെ ആരോഗ്യനില കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെട്ടതായി ആശുപത്രി അധികൃതരും വ്യക്തമാക്കി. നിപ ആശങ്ക വിട്ടകന്നെങ്കിലും പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സർക്കാർ ജാഗ്രതയോടെ തുടർന്നു വരികയാണ്. ഈ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിജയകരമാകുന്നുവെന്നാണ് ഓരോ ദിവസവും ആരോഗ്യവകുപ്പിൽ നിന്നും പുറത്തുവരുന്ന വിവരങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാകുന്നത്.
നിപ ബാധിതനുമായി അടുത്തിടപഴകിയ തീവ്ര നിരീക്ഷണത്തിലായിരുന്ന 52 പേർക്കും നിപ ലക്ഷണങ്ങളില്ലെന്ന് ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചതായി ജില്ലാ കളക്ടർ മുഹമ്മദ് വൈ സഫറുള്ള അറിയിച്ചു. എങ്കിലും വരും ദിവസങ്ങളിലും ഇവരെ നിരീക്ഷിക്കുന്നത് തുടരുമെന്നും ജില്ലാ കളക്ടർ വ്യക്തമാക്കി. കോൺടാക്ട് 21 ദിവസം വരെ നമ്മൾ ഡെയിലി 2 പ്രാവശ്യം അവർക്ക് ഫോൺ വഴി വിളിക്കുകയും അതേപോലെ ഫീൽഡ് സ്റ്റാഫും പോയി അവരുടെ സിംറ്റംസ് ഏതെങ്കിലും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, ഏതെങ്കിലും ഫീവർ പോലെ ഏതെങ്കിലും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, കോൾഡ്, കോഫ്, സ്നീസിങ് ഒക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അത് നമ്മൾ ടോട്ടൽ ഈ സൈക്കിൾ 21 ദിവസം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. സിംറ്റംസ് ഒന്നും ഡെവലപ്പ് ആയിട്ടില്ല ആസ് ഓഫ് ടുഡേ. കളമശ്ശേരി മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഐസൊലേഷൻ വാർഡിൽ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചയാൾക്കും നിപയില്ലെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇതോടെ ഐസൊലേഷൻ വാർഡിലുള്ള 7 പേർക്കും നിപയില്ലെന്ന് വ്യക്തമായി. ആരോഗ്യനില മെച്ചപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരാളെ കൂടി ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തിരുന്നു. അതേസമയം നിപ ബാധിതനായ വിദ്യാർത്ഥിയുടെ ആരോഗ്യനില കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെട്ടു വരികയാണ്. ഇയാളുടെ 3 സ്രവ സാമ്പിളുകൾ പരിശോധിച്ചതിൽ 2 എണ്ണം നെഗറ്റീവായിരുന്നു. അതിനാൽ രോഗബാധ പൂർണ്ണമായി മാറിയിട്ടില്ലെന്ന് ഡോക്ടർമാർ അറിയിച്ചു. രോഗിയുമായി ഇടപഴകിയ 329 പേരാണ് ഇപ്പോൾ നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളത്. അതേസമയം നിപ വൈറസിന്റെ ഉറവിടം കണ്ടെത്താൻ സമഗ്ര പരിശോധന തുടരുകയാണെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് അറിയിച്ചു. കൈരളി ന്യൂസ്, കൊച്ചി.